তো ধন্যবাদ দেই একটা সুন্দর দিন জন্য আর একটা ক্লাস জন্য। এখন শুরু করবো, দয়া করে আশীর্বাদ করো আর জ্ঞান দাও, যিশুর নামে চাই, আমেন। ঠিক আছে, তোমরা অনেক ভালো করছো। শুধু একটা জিনিস মনে হয় প্রায় সবাই মানে ভ্রান্ত ছিল, কারণ প্রথম আমি একটা জিনিস আমিও করবো আমার কম্পিউটারটা, ঠিক আছে? প্রথম পেজ আমি লিখছি আমার নাম এরকম, তারপর তুমি দেখতে পারো the principles of natural treatment মানে চারটা জিনিস প্রাকৃতিক ওষুধ, সবাই এটা ঠিক ভালো করছো তোমরা। ওষুধের নিয়মাবলী, না প্রথম মানে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়মাবলী, তারপর মালিশ। আর আমি বলছি কি, যদি তোমরা চাও তুমি একটা লিখতে পারবা, মালিশ কেন ভালো, কি করে, এরকম সব এরকম করছো, ভালো করছো তোমরা। তারপর একটা পরে করবো, ঠিক আছে? এখন contraindications মানে কখন মালিশ দেব না, করে যাবে না। হ্যাঁ, আর 5টা কারণ আছে, এখানে 8টা আছে কিন্তু তোমরা জানো 5টা, ঠিক আছে? তারপর মানে নিয়ম, কখন মালিশ দেয়, কি কোন জিনিস সব সময় করে, মানে পানি, মানে মালিশ পরে সব সময় পানি খাবে, সব সময় কখন মালিশ দাও, একটা হাত সব সময় ওইখানে থাকো, যদি তুমি এখানে সব সময় মানে তুমি বুঝছো। আর যদি এই পাশে মালিশ দেয়, এই পাশে একই রকম করে, মানে 6টা জিনিস ছিল, কিন্তু তোমরা এটা আর কোন মালিশ করতে যাবে না, এইটা দুই লিস্ট একসাথে মিক্স করছো। যদি সব জিনিস আছে ঠিক আছে, মানে টংসং এর জনাস তোমার মানে আসল বই করছো, তাহলে ঠিক আছে, সমস্যা নাই। শুধু যদি একটা জিনিস নাই, একটা ও লিখো, like it's okay, you don't have to change like what you have, but you should add the right things if you're missing things, add the right things. মানে আমরা তো আসল বই লিখি, তো আমরা তো চেঞ্জ করতে পারবো, ঠিক আছে? ওই জন্য আমরা যেগুলো বাদ দিয়ে দিছি ওইগুলো আমাদের মানে যুক্ত করে দিতে হবে। For those of you who did not write in your actual book, you wrote in a notebook. আর যারা তোমরা তোমাদের আসল বই লেখনি, তোমরা যেভাবে ম্যাডাম বললো সেভাবে লিখতে পারো। So now you can write it properly in your actual book. এখন তোমরা আসল বইয়ে সুন্দরভাবে লিখতে পারো। And if you have questions about what I wrote, the comments I made, তোমরা যদি again, if you have questions about the corrections I made, মানে তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে যেগুলো আমি তোমাদের মানে ঠিক করে দিছি, you can ask me. তাহলে ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করতে পারো। ঠিক আছে, লাগবে না। আমি এরকম বলছি, হ্যাঁ ঠিক, কিন্তু লাগবে না। আমি ভাবছিলাম। Okay, so otherwise good. I want you to add one more section. আরেকটা সেকশন অ্যাড করতে চাই, and that is this part about the benefits of massage. এটা হলো মাসাজ করে যে উপকারগুলো পাওয়া যায় সেটা, like the treatment, the times when we can use massage. মানে যে ট্রিটমেন্টগুলো বা সময়গুলো যে সময় আমরা মাসাজ করব। We made that list a few days ago. আমরা ওই লিস্টগুলো কিছুদিন আগে করছিলাম।
We talked about how it's good for when people have diabetes or they're obese. Obese, very, very fat. আমরা কথা বলছিলাম যে কি করতে হয় যখন মানুষের ডায়াবেটিস বা বেশি ওজন থাকে। We made many points. আমরা অনেক পয়েন্ট Do you remember? মনে আছে? We talked about how it helps with anxiety and depression. আমরা কথা বলছিলাম কিভাবে অ্যাংজাইটি আর ডিপ্রেশনের সাথে ডিল করা যায়। Do you know what I'm talking about? বুঝতেছো? anxiety মানে প্রথম ডায়াবেটিস মোটা এটা তারপরে আমরা ব্যবহার করতে পারি কখন মাংসপেশি ব্যথা আছে ও আরো ভালো মতো মুভ করতে লাগবে আর আরেকটা মানে মন জন্য চিন্তার জন্য ডিপ্রেশন জন্য ফোকাসিং জন্য মনে আছে আমরা বড় বড় লিস্ট করছিলাম হ্যাঁ আছে ঠিক আছে একটা yeah you can add that as well এটাও যোগ করতে পারো। so as like the next page in your book আরেকটা পেজ। I also want you to add a couple things to the list of when to not give a massage. আরেকটা লিস্ট চাই যে কোন সময় ম্যাসাজ দেব না সেটা। Like, I mean, they already have the list, but I want them to add a couple points. তোমাদের অলরেডি লিস্ট আছে কিন্তু মানে আরো কিছু যোগ করবা। So we had what? Acute injury? তাদের কি কিউট Acute. মানে অল্প ক্ষত মানে কখন ফুলে যায় or like acute means like you just had an injury. So it's like swollen, it's broken or something like that. মনে করো আমাদের একটা ইনজুরি হয়েছে যে ফুলে গেছে বা ভেঙে গেছে এরকম। So that's one time when we don't give, right? ওইটা একটা সময় যে সময় আমরা ম্যাসাজ দেব না। Fever, বা জ্বর, skin problem. মানে ত্বকের যদি কোনো সমস্যা হয়। One thing you guys were confused about. একটা জিনিস তোমরা যেটা গোলাই গেছিলা। A lot of you put leukemia and skin problems in the same point. তোমরা অনেকে লুকেমিয়া আর যে ত্বকের যে সমস্যা সেটা ওই একই জায়গায় দিছো। I think that maybe you think that leukemia is a type of skin problem. আমার মনে হয় তোমরা ভাবো যে লুকেমিয়া যে একটা ত্বকের সমস্যা। But it's not. এটা না। Leukemia is a type of cancer. লুকেমিয়া হচ্ছে ক্যান্সারের একটা আরেকটা দিক। That affects your blood. এটা তোমার রক্তে চলে। And your immune system. আর তোমার রোগ প্রতিরোধ শক্তিতে। So it's very different from the skin problems. অনেক ভিন্নতা আছে যার ত্বকের প্রবলেম থেকে। So leukemia is a separate point. লুকেমিয়া আরেকটা অন্য আরেকটা পয়েন্ট। Does that make sense? A lot of you forgot leukemia completely. তো অনেকে লুকেমিয়ার কথা ভুলে গেছো। But so include it, but a separate point. কিন্তু মানে include it in your list, but it's its own point. মানে ওই লিস্টের সাথে যোগ করবা কিন্তু এটার নিজস্ব পয়েন্ট থাকতে হবে। Another reason to add. আরেকটা কারণ যে তোমরা যোগ করবা। Right after a person has surgery is not a good time for massage. সার্জারির পরপরই মাসাজের জন্য এটা ভালো সময় না। Now you don't need to wait weeks. সপ্তাহ অপেক্ষা করা লাগবে না। But a few days. কিন্তু কিছুদিন। So because after surgery the body is kind of has enough to deal with already. কারণ সার্জারির পরে শরীরের অলরেডি অনেক কিছুর সাথে খাপ খাওয়ানো লাগে। Does that make sense? So that's another point to add. তো ওইটা আরেকটা যোগ করার জন্য। Are you going to remember it? মনে রাখবো এটা। আমি তো এখানে যোগ করে দিয়েছি যেমন জমিতে সমস্যা লুকেমিয়া এদের একটু পয়েন্ট দিয়েছেন। Yeah, maybe you can just cross out leukemia করো আর এখানে leukemia করো। ঠিক আছে? Yeah, I would note in your notebooks these points, or else you're going to forget. আমরা চাই যেন তোমরা সেগুলো যোগ করো, তোমরা ভুলে যাও। কোনটা? Surgery. After surgery, don't give a massage. সার্জারির পর ম্যাসাজ দেবা না। Like right after it. একদম ওইটার পর। Another reason. একটা কারণ।
there's something called varicose veins. একটা জিনিস আছে এটার নাম varicose veins. Have you ever seen someone who has, you can like see the veins in the back of their leg? তোমরা দেখছো যে অনেকের ওদের দেখা যায় শিরা দেখা যায় পায়ে Like big purple. একদম অনেক বড় বেগুনি কালারের You seen this? দেখা যায়। দেখছো আমার হাতে দেখা যায়। Like, I mean, we can all see our veins somewhat, আমরা হাত তো সবার দেখতে পাই but some people often right here in this part of their leg, কিন্তু অনেকের একদম এই যে মাংস এখানে থাকে it's like all purple, like spider web, like lots and lots of veins. একদম ইয়ার মতন নকশা জ্বালানো মাকড়সার জ্বালার মতন একদম বেগুনি কালার আমার একটু বেগুনি দেখা যায়। No, like you can see mine. ওই যে But this is, that's normal. ওইটা ঠিক আছে It's like lots of it happening. ওদের অনেক থাকে And beguni. অনেক বেগুনি Yeah. If you see that, ওটা যদি দেখো it often means that the person has weak valves on those veins. Valves. Like the opening, shutting part of the vein where the blood goes in and out. That's the opening, like the little doors are weak. তো যে তার মানে যে তার যে রক্ত চলাচলের যে দরজাগুলা যে ছাড়ে বন্ধ করে ওগুলা মানে অত কার্যকারী না So when you see a person that has that, যখন দেখবো যে ওদের ওরকম বেগুনি আছে পায়ে when you're massaging that area, যদি ওই জায়গাটাই ম্যাসাজ করি do it very gently. অনেক যত্ন সহকারে করতে হবে Does that make sense? দিব না। বুঝলা যত্ন সহকারে যত সবাই দিতে হবে। And I mentioned this the other day, এটা আমি অন্যদিন আগে বলছিলাম এটা but I'll say it again. আবার বলবো Don't ever massage right here এই যে এই জায়গায় কোন সময় ম্যাসাজ দেবো না where you have your carotid artery. এই যে এই গলার Carotid artery. It's the name of an artery. খাদ্য নালীর Artery কি বলে? Like veins and arteries. রক্তনালী এরকম রক্তনালী বড় এখানে। হ্যাঁ It's the one that takes all the blood to your head. আচ্ছা এখানে করবো না কারণ এখান দিয়ে একদম সব রক্ত মাথায় যায় That's the one we were feeling the other day when we were feeling our pulses. এটা আমরা বুঝতেছিলাম যে সময় আমরা আমাদের করতেছিলাম Yeah, so right here, don't do that. ওখানে করো ঠিক আছে. So you have good job on your first part of your notebooks. আমরা Good job on the first part of your notebook that you've done. আমরা অনেক ভালো কাজ করছো তোমরা প্রথম পার্টে নোটবুকে If you make the corrections I told you to, যদি তুমি ভুলগুলো ঠিক করো আমি যেগুলো বলছি ঠিক করতে then when you turn in your final notebook, তাহলে যখন তোমরা একদম শেষে ওই সময় নোটবুকটা দেবা you can probably get a 100% grade. তাহলে আশা করি তোমরা 100 পাবা And that is a big part of your grade. আর সেটা তো আমার গ্রেডের আমি বড় একটা অংশ And so, like, you can do very well. তুমি অনেক ভালো পারবে But if you don't make the corrections I tell you, আর যদি তুমি ওই মূল সংশোধনগুলো না করো then you could lose a big part of your grade. তাহলে তুমি তোমার গ্রেডের অনেক বড় অংশটা হারাবে So, what did I say? Oh, this new section, তো এই আরেকটা নতুন সেকশন the one about when you should do massage, যেটাতে লেখা আছে মানে কোন সময় করব ম্যাসাজ I want to see that tomorrow. ওইটা কালকে দেখো You can do it on your own notebook again, তুমি তোমার নিজের নোটবুকে ওটা করতে পারো and I can check it, চেক করব and then you can transfer it তারপর to the real book. মানে আমি চেক করব তারপর তুমি ওই আসল যে বইটা ওইটাতে আবার রূপান্তরিত করবা লিখবা রূপান্তরিত করব ঠিক আছে? So that's due tomorrow. ওইটা কালকে And I want to see these there's 3 new reasons not to do massage. আমি ওই এই শেষের 3টা কারণ দেখতে চাই কেন ম্যাসাজ দেব না
that make sense? হয়। Do you know which two things? নর্মাল 43 মাত্র আর এটা কি সার্জারি পর সার্জারি এটা কি ওই যে অপারেশন করে না, অপারেশন, অপারেশন করে না কাটে ওইটা। Surgery for তারপর গলার রক্তনালী, তারপর আর কি করলা? বেগুনির মতো পায়ে বেগুনির পায়ে মতো রোগ দেখালে যত্ন সহকারে মালিশ দিতে হবে। Yeah, just gentle. ঠিক আছে. So those three things, and then the reasons, another section, reasons why to get আর massage. ওই তিনটে জিনিস আর তারপর আরেকটা সেকশন যেখানে লাগবে কেন। Okay, so we're going to start talking about some new things today. তো আমরা কিছু নতুন জিনিসের বিষয়ে কথা বলা শুরু করব। Oh, but one thing first. No, you can still do it, but 10% off. আমার 10% কাটা যাবে। Yeah, you have to pay good attention. ভালো মনোযোগ দিতে হবে। এখন করো মানে এখন না, ক্লাসের পরে করবে তোমরা, আমি তো রান্না করবো। You're gonna massage me while I teach Jonash English class? English class আছে আমাদের রুমে করব। হ্যাঁ, পরে মানে দুপুরের খাবার পর সবাই এক ঘন্টা সবাই করতে পারে। ঠিক আছে, সবাই 15 মিনিট। ঠিক আছে, করো। Okay. So that was learning neck and shoulder massage. ওইটা ছিল গলা আর ঘাড়ের। Now I'm going to teach you some about massage, other massage techniques. এখন শেখাবো আরো উন্নত কিছু মাত্রায়। It's so distracting. Let me think about this for a second. Yeah. I might need this right this second. Okay. I need someone to come and help me. I need someone to lay down for me. এখানে একটু শোবে। আচ্ছা তোমরা Okay, we're gonna learn about back massage. আমরা ওই পিছনে ওইটা রেখে দাও। We've learned how to use your hands to give the massage. আমরা শিখছি কিভাবে হাত ব্যবহার করতে হয় মাথার পিছনে। But your hands, even when we do it right, they will get tired. আমরা যদি সঠিকভাবে করি তখনও ওইটা হয়ে যাবে, টায়ার্ড হয়ে যাবে। So we're gonna learn how we can also use our arms in massage. আমরা এখন কিভাবে পুরো হাতটাকে ব্যবহার করতে Like your elbow. আর আমাদেরকে So, what? General movement. Relaxing. ফুলে মেসেজ দিয়ে দাও। এটারও ভালো। ঠিক আছে। তোমরা দেখছো কিভাবে আমি আরেকটা জিনিস। You guys, one of the things that you're always supposed to do in a massage একটা জিনিস যেটা লক্ষ্য করতে হবে মাসাজের সময় is you're supposed to be communicating with the person. তোমার কথা বলতে হবে যাকে মাসাজ করতেছে। Some of you said it though that we should just have a conversation with the person. অনেকে বলতো যে খালি একটা কথোপকথন করলেই হবে। It's not just any kind of conversation though. শুধু কথোপকথন না। তুমি কি কইছো সকালের? এরকম না। Like maybe you can ask that, it's okay. জিজ্ঞেস করতে পারো, ঠিক আছে। But it should be like what I'm asking her right now. তোমার এমন ভাবে বলতে হবে যে আমি যেভাবে বলতেছি সেভাবে। কেমন লাগছে? তো বেশি করেও ও আরো বেশি লাগবে? দাদা এটা ঠিক আছে? ঠিক আছে।
এখানে কোথায় ব্যথা করে? এখানে সব জায়গায় হাত লাগাতে থাকে গলার মানে এরকম জিজ্ঞেস করে ব্যথা আরো করবো না সব সময় এইভাবে করতে পারবো না কি খাইছো তোমার ছেলে মেয়ে কেমন আছে মানে এরকম না okay do you see how I'm using my arm like this মানে দেখছো কিভাবে আমি হাতটা ব্যবহার করতেছি এটা কি ওই 3 পয়েন্টের নিচে দেখবো which part এটা আরেকটা এটা আরেকটা এটা তো মাসাজের নতুন কোন জিনিস ওই যে এই সাইড তিন। সার্জারি oh শুধু তিনটা yeah those you can add to the old list মানে আগের ওই লিস্টটাতে হ্যাঁ যোগ করতে পারো এটা কি না okay did you see how I was using my arm on Kemi হাতটা কিভাবে ব্যবহার করতেছিলাম দেখছো আবার এটার নাম কি? এটা নাম কি it's just a way to do massage হাত deep গড়ানো pressure মালিশ গভীর because you can get a lot more force with your arm. কারণ তুমি পুরো হাতটা দিয়ে আরো বেশি জোর দিতে পারবে Now I want you to. I wish the bed was like. এটা মাসাজ দিতে গিয়ে আবার মেরুদণ্ড ভাঙাতেছে না। So I want you to also look at how I'm standing. আমি দেখাইতে চাই কিভাবে দাঁড়ায় সেটা You have to make sure that your body posture is good. তোমার লক্ষ্য করতে হবে যেন তোমার শরীরের যে গঠনটা আছে ওটা ঠিক আছে I'm not going like this. ওরকম যাচ্ছে কিনা I'm gonna hurt myself. আমি I should have my legs stable পাগুলো এরকম রাখতে হবে and my back should be straight আর আমার মেরুদণ্ড সোজা রাখতে হবে so that the weight is coming from my legs supporting me. হাড়টা আসে আমার পায়ের থেকে পায়ের জোরটা হাতের Mucho. It's easier if the bed is higher. মানে ওটা আরো সহজ হয় যদি বিছানাটা আরো উঁচু থাকে Because I'm putting down here. কারণ আমার অনেক কিছু হচ্ছে নিচে ভালো আছে You can also use your elbow, especially going along the spine. আর তোমার তেমন যাবে যেতে চাও Put it. Give me your next sentence. এলি দেখা ছাড়াও করতে পারবো না কি মানে ব্যথা ছাড়া দেখা ছাড়াও করবো Like if it doesn't hurt, can you still do it? ওইটা But যদি আমি ভালো লাগছে, can you still give me a massage? You can give anybody a massage anytime. And remember that some pain when you give the massage, like they should feel some pain. ওদের কিছু একটু ব্যথা লাগবে But remember, we've talked about the scale from 1 to 10. আমরা কথা বলছিলাম যে 1 থেকে 10 এর যে ইয়াটা Like up to 7 is okay. 7 পর্যন্ত যাওয়া ভালো You don't want it to 10. একদম 10 এ যাওয়া ভালো অনেক বেশি ব্যথা হবে And then at 7, you want to work carefully আর 7 এ গিয়ে তোমার অনেক যত্নপূর্বক কাজ until the pain goes down, so the muscle relaxes. যতক্ষণ না ওই ব্যথাটা চলে যায় তাহলে ওই মাংসপেশিটা রিল্যাক্স হতে And then you go deeper again. আরো That makes sense? Okay. I want you to practice this using your elbow some. চাই যে তোমার প্র্যাকটিস করো Maybe you guys can all get up. সবাই দাঁড়াতে পারবা Boys, maybe you can come practice over here.
ভাই দাঁড়ানো তো তোমার দাঁড়ানো হই নাই এরকম করে দাঁড়াইছি না আমি হ্যাঁ তো এরকম দাঁড়াতে হবে। আমরা পাস একদম নিজের গায়ে সব ভোট আমার উপর রেখে করো এরপরে দেখো আমরা পরে করবো মানে কাপড় খুলে আর তেল চাপে পরে সুন্দর এখন একটা ঠিক আছে বেশ। ঠিক আছে বানুমতি তুমি এখানে আসো আমার সাথে I'm going to teach you one more thing. আরেকটা জিনিস শেখাবো, This is called trigger point massage. এটা বলে ট্রিগার পয়েন্ট মাসাজ। Maybe I will write it. ট্রিগার মানে যে গুলিতে আসে না বাটন প্রেস করে ট্রিগার জিজ্ঞাটা চাপে দাও ট্রিগার ট্রিগার পয়েন্ট Yeah. A lot of times. এটা কি বলে অনেক সময় না চিন্তা করো না এখন এই জন্য চিন্তা করো শুধু মানে লিখতে পারবা শুধু like just write so you can remember but it's not a specific point. মানে ওইটা কোনো পয়েন্ট না এমনি লিখতে পারো মনে রাখার জন্য। Yeah. So when you feel pain someplace, মানে তোমাদেরকে যদি ব্যথা লাগে let's. You remember what this muscle that's right here is called? এই যে এখানে যে মাসলটা ওইটা কি মনে আছে? কোনটা From here to এভাবে ফ্যাক্টরিয়ালিস মেজর Huh? ফ্যাক্টরিয়ালিস মেজর Let's make your ও ইয়া না পিছনে কোনটা? কৃষণের হচ্ছে রেমবয়েড নাকি না না Rhomboid is এখানে. ট্রাপিজিয়াম ট্রাপিজিয়াস ট্রাপিজিয়াস Trapezius. That's trapezius. Okay. Now let's say that her shoulder all hurts, আমরা ধরে নিই যে তার ঘাড় পুরো ব্যথা করে। but usually it's not that the whole thing is having a problem. এটা সাধারণত এটা না যে পুরো জিনিসটাতে সমস্যা। It's often that there's one point, let's say right here, এটা অনেক সময় দেখা যায় যে এটা একটা পয়েন্ট where ওইখানে it's inflamed and knotted. যেখানে মানে অনেক ব্যথা আর পেশান। So if we want to relieve her pain, তো যদি আমরা ওই ব্যথা সরাতে চাই then obviously yes, we should give her a massage all over. তাহলে হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের পুরো ওই জায়গাটাতেই মাসে দিতে হবে, But we should focus especially on this point. কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ওই জায়গাটা। Now, you can sit next to me. আচ্ছা You want your cup up? Oh. No, I can eat chocolate too. So in trigger point massage, ট্রিগার পয়েন্ট মাসাজে what we do is we hold pressure on that point. আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে আমাদের যে ঘাড়টা ওটা ধরে রাখতে ওই জায়গায়। So, what do I do? So, we're pretending that it's this spot right here. আমরা বলছি যে ওইখানে মনে করো দেখা। What we're going to do is find the spot. আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে ওই জায়গাটা খুঁজে বের করবো। I'll ask her lots of questions. আমি তাকে অনেক ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো। Does it hurt right here? ব্যথা করে Or is it more over here? নাকি ওই জায়গায়? And she might say, ওইখানে আরো বেশি। Okay, এখানে। তা সে বলবে না ওখানে আর বেশি না এই জায়গায় You try to push from different angles মানে বিভিন্ন দিক থেকে তোমার দিতে হবে until you find where it hurts the most. যতক্ষণ না পাও যেখানে অনেক ব্যথা করে। That makes sense. বুঝতে পারবে? When you find that, যখন ওই ব্যথার পয়েন্টটা পাও then I'm going to push hard into that one spot. তখন আমি এরকম করে জোরে চাপ দেবো ওই জায়গায়। I'll do it until it's to a pain level that she says hurts, but not too much. আমি এমন একটা
মানে জায়গায় থামবো যেখানে সে বলবে যে ব্যথা করে কিন্তু বেশি না। Yeah, like the most that she can stand. মানে যতক্ষণ সহ্য করতে পারে। And I'm just gonna hold that pressure. হ্যাঁ, সেটা ধরে রাখবো, সহ্য করবো। I'll hold it just like that for like 60 to 90 seconds. 60 থেকে 90 সেকেন্ডের জন্য পরে ধরে রাখতে হবে। So that's like a minute to a minute and a half. এটা একটা 1 মিনিট বা 1 মিনিট আর রাখবে। And I just will stand there and just pressure. আর তুমি দাঁড়া থাকতে হবে আর বসে দিতে হবে, এটা করতে হবে। And I do release. এবার চলবে। You can do some more massage, আর একটু অনুভব করতে পারবো। and you can come back and do it again. এবার আবার ওইখানে একই জায়গায় এসে আবার You যেতে can হবে। sit up. And you can go back to your spot actually if you want to. ঠিক আছে, thank you. ধন্যবাদ। So why do we do this? আমরা কেন করি? We talked about how blood runs through muscles, right? আমরা কথা বলছি যে শিরাতে কিভাবে নেওয়া যায়। Let's say that this is my muscle. আমরা ধরি ওইটা এই মাসল। Take a sec. And it has here. Use that. It has arteries running through it, ওইটার ভিতরে নেওয়া যাইতেছে আর্টারি, and it has veins going by it. ভিতরে শিরা আছে। You understand? বুঝতেছেন? Yes. The blue ones are the veins. The red ones are the arteries. লাল হচ্ছে আর্টারিগুলো আর নীল কালার হচ্ছে ইয়াগুলা শিরা। Green one. Yeah. So, what does the arteries do? What do arteries do? আর আর্টারিগুলো কি করে? What do arteries do? Remember what an artery does? Yeah. It brings the blood away from the heart. মানে এটা ওই শরীরের হৃদয় থেকে রক্ত সরাবে। So it's like fresh blood. একদম পরিষ্কার রক্ত। Now, what do the veins do? আর শিরাগুলো কি করে? শিরা What the veins do is take the blood back to the heart. আর শিরাগুলো যেটা করে সেটা হচ্ছে আবার হৃদয় আবার নিয়ে আসে, It's like used blood. মানে ব্যবহারকৃত রক্ত যেগুলো, It's bringing the trash. মানে সব ময়লা আবর্জনা আনতেছে। So arteries bring fresh blood, and the veins take away the old blood. Arteries bring fresh blood, এই আর্টারিগুলা সব পরিষ্কার রক্ত আনে আর শিরাগুলা সব খারাপ রক্ত আনে। does that make sense? বুঝছো? Good job. Okay, so my heart is pumping, আমার হার্ট হৃদয় চলতেছে, and it's sending blood. মানে একদম সব জায়গায় ছড়া দিতেছে। That blood gets filled with oxygen in the lungs, ওই সব ওই রক্তটা অক্সিজেনে ভরে যায় লাংসে, and it's taking that good stuff to my cells. আর তারপর ওই সব ভালো যে রক্তটা সেটা সব জায়গায় শরীরে ছড়া যাচ্ছে। It brings it down my hand, হাতে নিয়ে আসে, and it's leaving the good nutrients with the সব cells. সব ভালো যে গুণাগুণগুলা সবগুলা দিয়ে দিতেছে। But that blood doesn't stay there, right? কিন্তু রক্ত তো এখানে থেকে যায় না, It has to go back to the heart. এটা আবার ফিরে আসতে হবে। But when it comes back to the heart, যখন ফিরে আসে it's already left the nutrients behind. ওটা তার যে গুণাগুণগুলো সেগুলো সব তো রেখে গেছে হাতে। It's like a moving truck. তো এটা একটা ইয়ার মতন, মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেওয়ার জন্য জিনিসের ওই ট্রাক। It took the things and dropped them off, ওই জিনিসগুলো নিয়ে গেছে, সব রেখে চলে আসছে, and now it's going to go back. আবার ফিরে আসছে। But you look at the highway. কিন্তু আমরা ওই হাইওয়েটা দেখি, রাস্তা, Do all the cars go in the same spot, both directions mixed together? কারণ দেখি যে সব গাড়ি কি একদিকে যায়, There's one side for this direction and one side for this direction. একটা দিক আছে বামে যাওয়ার জন্য আর একটা দিক আছে ডানে যাওয়ার জন্য। It's the same thing with your veins and your arteries. ওই একই জিনিস আমাদের ওই আর্টারি আর শিরার। Let's pretend that your heart is Chittagong. আমরা ধরি আমাদের হৃদয় হচ্ছে চিটাগাং, It's like the arteries are going out of the city, তো ওই আর্টারিগুলা শহরের বাইরে যাচ্ছে, and the veins are coming back.
আর যে সেগুলো আবার ফিরে আসতেছে, Does that make sense? বুঝছো? Yeah, so arteries are the clean, new, fresh blood. তো আর্টারিগুলা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো নতুন রক্ত, Has oxygen. যার ভিতরে অক্সিজেন, And the veins are coming back to the heart. আর ব্রেন গুলা আবার রক্তে ফিরে আসে, And they have the trash that they're bringing back. আর তাদের ওই সব ময়লা আবর্জনা সেটা নিয়ে আসে। Like I say. So, my muscle, আমার মাসেল, let's imagine that there's a knot here. ধরি ওইখানে একটা ইয়া This is one of those points where it hurts so much. ধরি ওখানে জড়াই গেছে রক্ত সময় The ব্যথা muscle, পাবে, the muscle is all tightened up. কারণ এটা একদম শক্ত হয়ে গেছে। Um, now, when I do the trigger point therapy, যখন ট্রিগার পয়েন্ট থেরাপিটা করা হয় I'm pushing on that spot. ওইখানে আমি চাপ দিতেছি, When I push on it, যখন চাপ দেই it stops the blood that's going through there. ওখানে ওই যে রক্ত চলাচল করতেছে ওই ভিতরে ওইটা থামায় দেয়। And so the blood is coming, তো ওই রক্ত আসতেছে, but then it gets there, I'm pushing on it, তো ওখানে যে সময় পৌঁছাবে আমি ওই যে চাপ দিতেছি so it stops. ওখানে যায়। So what happens to the place where the muscle is all hanging tight? What happens to this place where the muscle is all cramped up? তো ওই যে যেখানে ওই যে জড়াই গেছে ওইখানে তখন কি হয়? It takes energy to be all cramped up like that. তো ওইখানে তো ওই শক্তি লাগে, ইয়ার রক্ত শক্তি লাগে ওইরকম শক্ত হয়ে থাকার জন্য। And so the blood is taking the energy to the muscle. তো ওই রক্তই কিন্তু ওই যে শক্ত জায়গাটা ওইখানে শক্তি দিতেছে যেন শক্ত হয়ে থাকে। But when I stop the blood, তো ওই যখন রক্ত থামায় দেই I stop the energy source to the muscle. তখন আমি তো ওই শক্তিটা বন্ধ করে দিতেছি, So the muscle can't hang on anymore. তখন ওই ওই জটটা তো তার শক্তি নাই, It has to relax. তো আর সে ছেড়ে দেয়। So that brings relief to the pain that you're feeling. তারপর ওইটা তাহলে তোমার যে ব্যথাটা সেটা ছড়া যায়, Does that make sense at all? বুঝছো? Huh? No. So, See. okay. So that is one thing. There's another thing that it also does, আরেকটা জিনিস আছে, but I don't think we have time to talk about it. কারণ মানে সময় নাই এটা কথা বলার জন্য। But yeah, this is the idea I want you to remember right now. তো ওইটা বোঝাতে চাই এখন। Tomorrow I'm going to ask you guys to explain this to me, কালকে আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবো ওইটা বোঝাই দেওয়ার জন্য, and so we can make sure that we understand it well. যেন বুঝতে পারি যে তোমরা বলছো। ঠিক আছে? এগুলো লিখতে হবে। হ্যাঁ লিখতে হবে। Whatever, you just need to remember and understand it. তোমাদের মনে রাখতে হবে এটা বোঝাই। এগুলো কথা মনে রাখতে পারবে। Like, I'm not going to tell you when it's points, like rules. I will tell you to write them down. মানে তোমাদের পয়েন্ট বলবো না, আমি তোমাদের বলবো এটা লিখে রাখতে। But these are ideas. Like, so if I say that this is a rule that you should always do this, write that down in their notebook. But these are just ideas that they just need to understand. They can write down what they want to. তো তোমাদের যদি বলে যে এটা একটা নিয়ম তোমাদের এটা লিখে রাখা লাগবে, ওই সময় ওটা লাগবে, কিন্তু এটা একটা মানে একটা উদাহরণ, তোমাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে। So it's something I want you to understand. তো এটা এমন একটা জিনিস সেটা তোমাদের বোঝা লাগবে। You write what you need to. তোমাদের লেখবা এমন কিছু যেটা তোমাদের মনে রাখতে সাহায্য করবে, Whatever helps you remember it. যে কোনো কিছু যেটা তোমাদের এটা মনে রাখতে সাহায্য করবে। But like on a test, কিন্তু পরীক্ষায় I would probably ask you to explain it to me in your own words. আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করতে পারি যে নিজের ভাষায় এটা প্রকাশ করতে সাহায্য করো, ওইটা বুঝাইতে চেষ্টা করো। That make sense? বুঝতে পারছো? We'll review it again tomorrow. কালকে আমরা আবার এটা দেখবো, Like I say, ঠিক আছে? let's pray. প্রার্থনা করি। Our Father in heaven, সর্বপ্রথম thank you for making our bodies so wonderful. আমাদের শরীর এত সুন্দরভাবে বানানোর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। Please teach us to learn to take good care of them. আমাদের যত্ন নিতে সাহায্য করো, We pray this in Jesus' name. যিশুর নামে চাই। Um,